las reuniones donde voy digo, ¿qué ven en mí? Y todo el mundo dice, pues, un panchito, un inmigrante. Pero no, y yo cojo, que lo suelo andar a traer aquí, y digo, es que yo soy español. Pero es que la realidad del fenotipo ha cambiado. Y Europa ha cambiado, pero en Francia el Mohamed sigue siendo marroquí. O en Londres o en Bélgica. Y eso es lo que le está haciendo daño. Y después nos preguntamos por qué hay yihadistas. Porque no se ha trabajado el proceso de integración. Y esa realidad nadie la quiere decir ni la quiere reconocer. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas, hay 65 millones de personas desplazadas a la fuerza, de las cuales más de la mitad son menores. Y esa es la verdadera tragedia de una situación como esta, desesperada, de una generación que se les está negando el derecho a la educación y a la protección internacional. Lo pasan mal todos los refugiados, pero especialmente los niños, y lo único que puede salvarles y ayudarles a salir de este calvario que están viviendo es la educación, integrarse en un sistema educativo para normalizar sus vidas. La normativa legal reconoce a cualquier alumno extranjero exactamente los mismos derechos en el plano educativo y la misma obligatoriedad de la educación. Casi todas las comunidades, hasta donde a mí me llega el conocimiento, tienen algo que se conoce como aulas de enlace, aulas en las cuales primero aprenden la lengua, pero no como alumnos segregados de su grupo. Es como una especie de medida de refuerzo para que vayan adquiriendo el idioma en la medida en que se van integrando en el curso académico que les corresponde por edad o por formación. Que nuestras medidas no son específicas con refugiados e inmigrantes, sino son medidas más generalistas, pero que afectan a los colectivos más vulnerables, como la población gitana, como el colectivo LGTB, es decir, que, y en este caso también inmigrantes, refugiados. Vamos a ver el centro, ¿vale? Pues estamos trabajando en torno a... Esto es un cajón desastre que nos meten pues todo tipo de alumnado con trastornos de conducta, alumnos que están recibiendo apoyo en salud mental, todos tienen desventaja sociofamiliar, ¿vale? Y aquí es donde se suele meter el alumno inmigrante. Yo siempre digo que esto es como un pequeño oasis. Cuando salen de aquí, pues se encuentran, pero ahí ya nosotros no podemos hacer nada. Pero mientras están aquí, la verdad es que sí, que la experiencia es positiva, de pronto sacan buenas notas, de pronto ven que entienden las cosas, que son capaces de hacer cosas, que se les trata con respeto, porque bueno, pues el profesorado también tiene un perfil y responde de otra manera. Se solucionan los problemas de otra manera. Aquí no es lo mismo la disciplina que puede ser en un instituto. Entonces, yo creo que sí que son necesarias las aulas de compensación educativa y que cumplen un objetivo y que sacamos resultados. Y aunque solamente sea el año que pasan aquí, eso ya que se llevan, eso ya se llevan para adelante. Porque después les esperan pues situaciones, la mayoría muy duras, que viven con un nivel económico muy bajo, con padres en el paro, familias desestructuradas, violencia familiar, entonces violencia de género. Entonces es verdad que es duro. Entonces el rato que están aquí, por lo menos, eso que se llevan. For the young people who arrive to Europe, who seek shelter from war, from natural disasters, from destruction, the schools are often the first entry point. Schools need to be safe places to learn, and if we don't want to lose a whole generation, we need to stand up to our responsibility and embrace these young people. Education is key to integration, to inclusion, and it is the means to lift people out of poverty. Jel ima nekoga za baraku u 16 da otključa Caritasov? We have around 120 kids currently. They are unaccompanied minors.
The situation in Serbia, you can stay here for 2 years waiting regularly to cross the border. Within this period, some of the families and the guys, they just decided, okay, I'm used to live here, I'm used to these people, can I apply for asylum? All the teacher or all the manager of a school talking with Serbian and a little knowing about English. When I was in Iran and Farzaneh from Afghanistan but live in Iran. I think, at the first time when my children goes to a school, for 1 month, learning many things. When my children go to a school, the teacher told to immigrate children at the end of the class, sitting there and just learning language. Just this important, not another thing. So it's maybe their way of educating that is slow progress. When the teacher learning to the older student, the similar, not difference between the refugee and Serbian. This is not different. Not So all of them similar. Yes, because all of them are students and come to a school for learning. So there is a negative difference for Afghan refugees. For And in what refugees, way? not Afghani or Iran. Refugee. Yes, refugees. يعني تمام، يعني هو الطفل ما بيقدر انه مباشرة يجي يندمج. اول شيء بده يتعلم اللغة، وراها يلا يقدر انه يندمج بالمجتمع. ما ممكن انه شخص يحكي عربي او يحكي انجليزي بيجي يتدخل مثل الفرح ما بتفهم 100% صربي، يعني بيحكون معها انجليزي والباقيين يحكون معهم صربي. انه بسأل انه بقدر المستطاع انه بيدخلوهم مدارس ويدخلوهم استقبال الاولاد ويدخلوهم يعني روضات او مدارس ويعلموهم، مش يخلوهم شبه يعني مشردين، انه لا مدارس لا اهتمام ولا اي. Prvo, njihova motivacija samo da uče i da idu u školu je baš mala. Mislim, baš je teško motivisati učenika da on dođe u školu, da sluša srpski jezik i da uči nešto na srpskom jeziku. Radi sa devojčicama i vrlo im je bilo bitno, mislim, sad pričamo o srpskom jeziku, njima je bilo bitno, devojčice iz kampa, deca su migranti, bilo im je bitno da znaju kako da kažu da je se neko sviđa ili se ne sviđa, ili da kaže nekom dečatku gubi se. To je juče bila, baš mi je komentar, da kaže nekom dečaku gubi se, pa je onda ona njima objašnjavala, dobro, da li bi se vama svidelo da vam neko kaže gubi se. Mislim, postoji drugi način, pa to već prelazi priču o tome da samo učenju srpskog jezika, već malo se dotakneš i neke teme koje je neko vaspitanje. Tako da sve se tu dešava individualno. How can you learn if there is little Serbian, little English? How do you learn? هو بعرف كيف يتكلم بالعربي؟ هو بعرف انجلش يتكلم، هو ما بعرف انجلش يسمع. Okay, when they know English, should they tell us in English? He didn't use the word teach. And sometimes they use Serbian, and when we understand that, then we'll understand that. How many languages do you speak? Me English and Serbian, Kurdish, and Farsi, and that's it. So Farsi is your first language? Farsi? No, it's my language is Kurdish. It's Kurdish, okay. Yes. So you speak Kurdish and Farsi? Yes. So you speak 4 languages? Yeah. And you are 12 years old? Yeah. Do you have any teacher in the camp that teach you about your language, your first language, like Kurdish, that someone give you classes in Kurdish in camp? Yes. Do you have that? Yeah, we have. We have class for Serbian. Only for Serbian, but not Kurdish? Kurdish, no. It's my language. But somebody is going to teach you not to learn Turkish, but to develop it, to read? No. No, you don't need it? No.
Oh, you need it, man. Why do you think you don't need to read? Me? In Kurdish. In Kurdish, I don't have nothing. Some book, something. Would you like to have? Yes. Ja sam neko ko engleski ne zna, nisam ga nikada učila sam nemački i ruski. Kada se nađete u situaciji da morate da se sporazumete sa nekim ko ne govori isti jezik kao i vi, onda se sporazumete, a da ne sami ne znate kako. Onda iz vas izađe taj neki engleski koji negde znate, neverbalna komunikacija odigra ključnu ulogu, tako da to vam je kombinacija srpskog, engleskog, nemačkog, nemuštog, neverbalnog, znači svih mogućih jezika koji postoje. I to dozvoljava ovoj djeci da ponovo budu djeca u pravom smislu riječi. Kao što ste rekli, to je možda i najbolji da preduprijedi da ne bude trauma i to, ja? Da preventivno. Mjera protiv traume, da? Da je taj normalni neki dan. نامم هناز 15 ساله هستم از افغانستان آمدیم و میخوایم شاید اینجا باشیم یا شاید بریم یک مملکت دیگه بیشتر. اسم من ساحله 11 سال من است. من میخوام فوتبالر شم، میخوام جرمنی برم. خوش دارم بخاطر خوب درس میده، چون خوب میده. I'm Mehdi. I'm from Iran. I am 40 years old and I love this country. خب مثل کشورت نیست تقریبا مردم خب به چشم چطور میگن مثلا تو با اون خب یعنی ما مثل اونم مثلا نیستیم مثلا حالا اگه بریم آلمانی نیستیم یا هر جایی بریم مثلا اگر مثلا بریم سوئیس مثلا سوئیسی نیستیم. فکر میکردم مثلا اینجا ما مثلا بیایم اینجا از ما خوششون نمیاد یا مثلا بخاطر اینکه ما مختلفیم. Duidelijk moeten zijn hoe ga je om met een kind dat iets vreselijk heeft meegemaakt en dat tegen je komt vertellen. En laat je de rest van het verhaal ook wel niet los. Hè? Je moet daar een heel goed evenwicht in leren vinden. En heel veel leerkrachten in het begin zien we nu trappen inderdaad in de valkuil van daar soms veel te fel in mee te gaan en daar een veel te grote rol in op te nemen. Maar daar zou inderdaad een beginnende keiharde wereld terecht, waar ze heel zelfstandig moeten zijn, waar ze vaak dingen, tekstel tegen hun neus gaan krijgen. En ik vind ook dat dat onze taak is, dat we dat ook aan hen moeten meegeven. Daar moeten we ze zo niet behandelen, maar wel ze bewust maken van kijk, volgend jaar in de reguliere school ben je een van de studenten, net als alle anderen. Later in de maatschappij, als je gaat werken, gaat de baas niet voor jou speciaal dingen doen, omdat jij in die of die situatie zit, maar gaat hij jou behandelen net als een andere. Met te veel begrip. Er moet zeker heel veel ondersteuning zijn voor hun situatie, maar tegelijkertijd is het wel onze job om hen op de realiteit voor te bereiden. En dat is een heel moeilijke afweging. Belgium has on secondary level a fully segregated, separated system for newcomer education. We teach in Dutch. That's the teaching language. That's also the law. We have to teach in Dutch. There is no mother tongue use here. It would be an advantage for them to be integrated directly in a regular school, because of course you learn better if you are with people speaking the language all the time. We also noticed that students that left to another school in a couple of months, their level of Dutch increases more rapidly than it did here. So these are the smallest ones, 2.5, 3 years old. We are the second biggest city in the world if we talk about nationalities. We are the biggest school with nationalities in Antwerp.
Child arrives here, he's Syrian, he speaks his local Syrian accent, he speaks a kind of Arabic. He will have to learn Dutch really fast, and at the same time he will have to learn the basics of French. So these children are in a language bubble, and some of them, half of them really manage that. They can do that in 1 year time. And it's important that they develop their own skills in a self-regulated way. They know what to do. There's once explained what to do, and they're used to it. So you can see all the colors of the world here. Yeah. She's shy. She's shy? Fine. Go swim, huh? Tomorrow they're going for a swim. Right. You are where you come from. That's a part of yourself. And you can keep that, you can talk about it, you can talk in your own language when it is appropriate, not always, but when it is appropriate. They feel warm and they learn better. The stronger the home language is, the better the learning of new language goes. So I ask my parents, please do not speak Dutch with your children. All the children who are here for the second and the third generation living in Belgium, they have a kind of mangled language because we force them to go in Dutch, and nothing is right. Not their home language is right, not their Dutch is right. They talk a kind of mix-up language where is no warmth, no feeling, no color. And that's problematic. We really ask our parents, please keep on talking your home language. When a school where everybody is white and there arrives one Syrian child, they don't have to do anything. Just put them in the class and let them be there for 2 weeks. And after 2 weeks, that child will start learning. Teachers who don't have the mindset to let that happen are afraid of that. And they will say, you can't put him in my class because I don't know what to do with him. Welcome in the first grade. I learned the blue letter today, the U. Every morning we make a circle, and then the children can say hello or good morning in their own language, and they learn each other to say good morning in their own language. Goeiemorgen, goeiedag, zet de lach op, want dat mag. Goeiemorgen, goeiedag, zet de lach op, want dat mag. In het Turks zeggen we merhaba, en dan zeggen jullie merhaba. In het Japans, in Japanese, zeggen we konnichiwa. 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 In het Berbers zeggen we salam alaikum. Welke taal hebben we nog? Emily, in welke taal? The second year is there. So to the second, you see children making mathematics, others are doing word games, another one is working on the computer and things like that. Doe maar gewoon verder. Moet je bij hebben. Some children will learn more from sitting and listening to a teacher than do it themselves, of course. Other children won't. So if you switch that. I don't make choices. They make the choices. I put the framework. These are the borders. And in between these borders, you can do what you want. Plan something, do it and check it. Act, change it again, do it again. If you get people thinking like that, they will see results. And that is important. It's important that people see result of what they're doing. I believe that we have to give our teachers a toolbox full of ways to teach things. And how bigger the toolbox is, the more effect we will have. And I believe that the more variation we give, the more results there are. The more children will get something. If the teacher believes that the child can go forward, the child believes that it can go forward, and the parents believe that it goes forward, it goes forward. So make sure everybody believes. The day we stop believing that the child can go forward, it stops going forward. What we have learned from this project is that when thinking about educational policy, we have to be humble, because ultimately we are speaking about our children and they are our responsibility. Welke talen spreken jullie allemaal?
Frans en Arabisch. Frans. Nederlands en Turks. Nederlands en Turks. Frans. It is a principle based on the fact that all languages and culture have the same value, the same status. Weten jullie wat een kamishibai is? Een kamishibai, dat was een oude Japans verteltheater. Hè? En hier hebben wij 98 verhalen in 21 talen. Welke taal gaan we kiezen? Turks. Oké. Voilà. Turks. Waar is Turks? Oké, druk op Turks. Oké. We have sometimes parents, they say, yeah, but I speak a dialect from Africa. It's not important. Yes, it is important. It is important that you use your mother language with your children, because it's also a question of identity. And so you can build an identity if you speak the mother language of your parents, of your grandparents. Otherwise, if there is no communication between parents and children, if there is not the same language, it is very difficult to communicate and to build an identity. It's very important for the children to realize that an identity can be a multiple identity made of different layers. It is not a problem to be half Moroccan, half Belgian, half Dutch. It is not a problem, but they have to know the different pieces of their identity in order to make a multiple identity, a positive identity. Marokkaans? Ja. Oké, kom. Er is maar één verhaal in het Marokkaans, want dat is geen geschreven.